Включилась. Good morning. Guten Morgen. Guten Morgen. Ну, Good как morning. впечатление от Берлина? Гитлер капут? Гитлер точно капут, а вообще очень много впечатлений. Даже не знаю, как их все вложить в слова. Вчера мы бежали через Бранденбургские ворота к свободе и кричали «Freedom!», и это было чудесно. И Единственное, что читать, кричали по-английски. Вот. ну да, естественно. По-немецки это называется Freiheit. Не, ну зачем нам по-немецки? Вот. Ну, мы кричали. Мы По смыслу правильно, безусловно. Вот. И это такое удивительное чувство. Мне кажется, американцы, с которыми мы в группе, не очень это понимают, потому как они всегда были фри. Ну, для них это просто развлекуха какая-то. Они до конца не могут это понимать, конечно. Еще мы были в музее Германской Демократической Республики, что тоже вызывает такие воспоминания. И как мы им завидовали, а в общем завидовать было, конечно, нечему. Жили они не намного лучше нас. Вот. Но мы тогда никогда не думали, что мы будем стоять у Бранденбургских ворот и чувствовать себя совершенно свободными. Вот. Но это очень большое впечатление производит. И то, что можно наступить на линию из двух камней, которая идет по всему городу, где была когда-то стена, можно на нее наступить, это тоже очень большие эмоции вызывает. В общем, Берлин, конечно, очень интересный город, много интересного, и мы жили, уже сейчас уезжаем, жили в западной части Берлина, так что это видно, что это западная часть. Кстати, до сих пор заметна разница между западной и восточной частью. Да. Заметно. Ну, не то, что в глаза бросается, но видно. Ну, видно, конечно, там постройки эти социалистические. Соцреализм нас преследует в Польше, вот теперь в Германской Демократической Республике бывшей. Соцреализм виден. Ну, хорошо, прекрасное интервью получилось. Все. Хочешь еще что-нибудь добавить? Давай мне камеру. Едем на пути в Дрезден теперь. А я мне уж чего добавить, ты все прекрасно сказала. Все, пока. Вот. Уезжаем из Берлина. Дороги в Дрезден. Now you can grab your cameras and look to the right. You see the town hall of Schöneberg. This is where Kennedy was speaking from the balcony, and you can see the plug of him with his portrait. Temple. So here to the right. Вон балкон. As you seen in the film and heard, that Kennedy finished his speech, which was a historic speech. Everybody expected much from him, because everybody was upset, not just in Berlin but around in the free world, that the Soviets put a wall, and the expectation was very high against the Americans, that they will act something, they will do something against the wall. First Lyndon B. Johnson came, but he
He couldn't do anything. That was a very high tension, and nearly they could have started another third World War. You heard about there was a standoff between the Soviet and American tanks at Checkpoint Charlie, and would have been needed one shot to start another war. So that was the culmination of the Cold War. But luckily never happened. 2 years later, when things a little bit consolidated, but the people were still very unhappy, Kennedy came himself to West Berlin. He landed on the Tempelhof Airport in Rovnadale, and because Tempelhof Airport was used, that was a main airport, it was used by the American Air Force, and this area, Schöneberg, was in the territory of the American zone. So he was received by the Lord Mayor, Willy Brandt, who was a Lord Mayor of West Berlin that time, a social democratic politician. And he was the only German politician who felt pity and excuses on behalf of the German nation for the Holocaust. And in Poland, in Warsaw, in the center of the ghetto, he was kneeling down and praying. That he was the only one German politician, Willy Brandt. Anyhow, he was receiving Kennedy and Konrad Adenauer, who was the president of Federal Germany. You don't forget, West Berlin was independent from the Soviets. It was surrounded by the Soviets and by a wall and by a 300,000 hostile army, but was independent, was never under the control of the Soviets. And the citizens of West Berlin were not East German citizens. They were You're the champion of the żółty. A ty, Milan, my wylazimy i ty możesz pod drugim mostem stać na 3 saty. I tam imasz euro, tak malo dla automatu dać. I potem tam, gdzie wylazimy, tak 20 po 4,20, 4,25 możesz przyjechać. To stoi na 3 saty. Bo tam jedziemy na Użyna, Pragę, potem do hotelu po Użyna, bo inaczej nie można robić. Ja na 11 ludzi. Have you heard about the Pegida? This is like a extreme right-wing organization. Its center is here in Dresden. But on the other hand, the extreme left-wing, the Linke, are also here. So there are always demonstrations, one against the other. The first Saxonian king, August the Strong,
the beginning of the 18th century. Today is the History Museum. The dynasty ruling Saxony was the Westin dynasty. And here on the left you can see a gold gilded statue of the greatest king of Saxony, August the Strong. Możemy tu na desno albo nie. Czekaj, może... Może nie wolno, tylko trzeba na desno dalej. To jedziemy desno. Just to the right is the oldest bridge. We are at the river Elbe, and soon we're going to catch sight of the beautiful baroque silhouette of the spires of the old town of Dresden, which was called by the artist in the 18th century the Florence of the Elbe River, inspiring so many painters, its beauty, its richness. Canaletto, for example, the Italian postcard painter, painted quite a few beautiful buildings when still using that limestone. So here we will see on the right the Elbe River, and to the right the view of the Florence on the Elbe, Dresden, the old town. There's still the old paddle boats are going here. You see this one with the chimney. To the right is interesting limestone cubic buildings. This is the new synagogue. This one to the right. The original one was destroyed during the Kristallnacht. And here to the right you can see the dome of Our Lady. It's a Protestant church. It was a court church. Because the state religion was Lutheranism, Protestantism, not Catholic. Swinger. Oh. Yeah, it's interesting name. It's Swinger. It's part of the palace. Actually, the Swinger was a ditch between the double walls of the fortification. It's an interesting, funny name, and so some part of the royal palace is called the Swinger. Now we go around the old town, which is nicely restored. It's the city museum on the right hand side. History and art. Of course these buildings are later coming from the socialists. And to the right hand side you can see this main Protestant church. You will see it later. And on the left hand side the beautiful marketplace. In your free time you may come here. And this big building on the left is a big shopping mall. I don't want to give you hints, but just a remark. To the right hand side, this modern something was built by the communist government. That was a cultural center, which was recently refurbished, renewed, very fresh. It's a concert hall, theater, opera, exhibitions, library. So it's a big cultural center. And to the right hand side, these spires belong to the former Saxonian royal palace. Guys' home, now it's a tourist center. And on the left hand side, this is another famous building, the Opera House. Quite a few operas of Richard Wagner was performed here. And this tiny building with this balcony is a restaurant called the
called the Italian village, because Italian artists were invited here to build in the 16th century, and that's why the name comes from. That's and this lady is our guide, Caroline. So we're going to leave the bus here. If you would like to go there, here to the
Свингер с высоты. Свингер с высоты. О, какая красота, красоты, какие красивые. О, красота. О, вот Аня с ангелочком. Ань, скажи, Заргут. Великолепная реставрация. Вот Аня с ангелочком. И сама ангелочек. Свингер. Вот. Это Эльба называется. Мы тут встретились с кем-то. Вот это вот. Это все Эльба. Это все Эльба еще идет. Вот. Вот. Каналета. Вот и мост через Эльбу. Кстати. О, Аня, мы с тобой на Эльбе встретились. Мы встретились на Эльбе, Да. наконец. Как нам повезло. Самый старый мост в Дрездене. Самый старый мост в Дрездене? Я буду знать. Я думаю, он не самый старый, он самый старый. Я теперь буду знать. Вот она. Эльбочка. Terrible retaliation, and the Gestapo chased them down. They found one betrayed them, of course, and so they learned to know their hiding place, and which was surrounded by the Gestapo, and all of them were killed. And those relatives who were supporting them in a nearby village not far from Prague, Lidice, was completely destroyed, and all the male inhabitants killed, and the others were deported. There is still a memorial place. Many Jews from Prague, first of all, but other residents were deported to a nearby concentration camp, which is called Theresienstadt, which became famous because the Nazis wanted to pretend that they deal very humanly with the Jews, and they even invited the delegation of the Red Cross. They make like a showcase with the fake cafe houses. Even the Theresienstadt had its own money and cafe houses and theaters, but after the visit of the delegation, many of the inmates were deported to a concentration camp. Now this is the river of Prague, the Vltava, or it was called by the Germans the Moldau. You know, till the end of the First World War, it was part of the first the German Empire, and then secondly the Austro-Hungarian Empire. So the prime language was German. So German names were given to everything, and the Slavic names were used non-officially. Did their best about restoring, so it's a little bit eclectic. After the fall of the communists, again the ownership chain, that is the private restaurant and the small concert hall inside and the small library. This is where we're going, well, I mean in the restaurant where we're going to have our dinner, Czech style dinner. It will be, Czechs are very famous for their
Duck specialties. On the left is this building with this cupola with the flag is one of the ministries of industry and commerce. And the old town spires. Prague is very often called the city of the 100 spires. Actually, there are more than 200 spires of different churches and palaces here. Budeme parkovať sútra tu. Tak na Brod ideme, ty budeš tu čekať, tam 4 sáky, prídeme od Brod. Čo je hodnosť? Čo je hodnosť? Nemá mieste. This bridge with those columns and those winged female figures, the muses, dedicated to a 19th century poet. That's why the muses. His name was Svatopluk. And on the left, the small chapel served as a chapel of the fishermen centuries ago who went to catch fishes in the Vltava River. Not anymore. On the left, this is the chancellery, the office of the Prime Minister. Na desno stajeme na parking, tamto ideme peši do restauracije. Na desno treba platiť. Máme dobre, máme miest. Jedem na saních, cesta tam je voňavá. Starý hodný pán s úsměvem ti podává bílý tulipán. Ukrývá se v poupátku malý něžný sen. Sen ti vepsal do plátku sám pan Andersen. Krajinou, kde nemrazí, zvoní tulipán. Pohádkou tě provází starý hodný pán. Дина во дворце. Моя принцесса. Oh, I'm sorry. What would you like for a drink? Вот она все наша группец. Добро пожаловать в Royal Prague Hotel. Наш первый вечер в Праге. Какое сегодня число? 11?
12-е? Уже 12 сентября, первый вечер в Праге. Пожалуйста, прошу вас, какая красота! Ну, ничего, найс. Найс. Туалет. Типа сортир. Смотри, как тут красиво. Тут зеркало. Вон там это самое. Стены с золотом. Да. Красиво. Найс. Пошли дальше, посмотрим дальше. Идем дальше, идем. Давай, проходите. Идем. Иду. Так, вот наш номер с огромной кроватью. Мгм. Но они все были, во всех номерах были огромные, очень красивые, очень уютно, удобно, и даже телевизор работает, пожалуйста. Да. И Мне- чемоданы наши уже здесь. Мы еще Мне не успели. нравится, что здесь комплиментари шампанское с шоколадкой. Шампанское с шоколадкой, какое чудо. Прелесть. Когда его пить, непонятно. Не знаю. но как-нибудь Я надо небольшой выпить. любитель шампанского, ну посмотрим. А тут что? Ну-ка. А там кофе, чай, вот эти вот дела Правда? В все. такой красивой коробочке? Да. О, смотри, какая красота. Да. Я уже посмотрел. И даже есть какао. Отлично. И чемоданы уже здесь, так что можно располагаться Мгм. и отдыхать. Да, только от чего? От ужина, который переполнил нас, с вкусным пивом темным. Мгм. Темное, оказывается, по-правильному его называть черным. Ну, они его так Ну, называют. они его так называют, да. Вот. Если я говорю dark beer, они не понимают. А если говоришь black beer, тогда им понятно сразу. Да. Так же, Чехи вообще не чемпионы мира по выпиванию пива. Они больше всего на душу населения ну, пиво поэтому они потребляют. знают толк. Поэтому, раз они говорят black beer, значит, так оно Да. и есть. Интересный факт, что Budweiser, оказывается, пиво, которое здесь изобрели. Просто какой-то чешский иммигрант привез рецепт в Америку, и там его начал производить. Но оригинальный Budweiser это таки чешское пиво. Да, нам только что об этом рассказали, Да. и мы рады узнать такую новость. Ну да, ну все, короче, отдыхаем. Отдыхаем. Все. Все, я это самое выключаюсь. На сегодня все. Это вид из нашего номера. Прага, почти ночь, звездочки видны. Широкая большая улица, мы еще пока не знаем какая. Не знаем, что это за улица. Но отель у нас Royal Прага, Королевская Прага, так что, наверное, улица какая-нибудь королевская. Вот и все, и больше ничего не видно из нашего окна, кроме этой улицы. Ну да, ну вид на улицу зато. Хороший. Жалко, что не на море, конечно. Ну да. Ну, что На делать? море оно и обратно, а тут просто на улице. У них, кстати, как я понял, в Праге огромная проблема с парковкой. Понимаешь? Не знаю, вот смотри, вот парковка специальная. Специально я тут говорил, что здесь очень тяжело запарковаться. Ну, хорошо. И тут эта Это парковка, ты думаешь, это что, бесплатная парковка? Фига с два. Тут надо платить, автомат на углу стоит, куда надо деньги совать. Ну да, вон Или там, карточку. Посмотри, какие интересные стоят мусорные бачки. Вот тут, там, вот, посмотри. Разные, разноцветные. Твои любимые Мои синие. любимые синие. Но это по законам Европейского Содружества. Бросать надо мусор в мусор, ресайкл в ресайкл, пластик в пластик, стекло в стекло и так далее. Да. Это, А кирпич в голову. ну, наверное, и так бывает. Угу. Ой, Придумают холодно тоже. у этого окна. Все, я уже все, комментарии закончены. Мы сейчас выключаем. Все.
quite surprised, building shopping centers here, because in the other parts of the city they built offices, shopping centers, and shopping centers. Regarding office buildings, that building which in front of us on the left side was elected by an American magazine to be the best office building of that year when it was finished. I don't know what does it mean, best office building, but I don't know why there's some special system of air conditioning in it and things like that. Behind those houses on the right side, as I said, there is the river Vltava. Many of you could have heard the name of that river, Vltava or Moldau. In case you're just interested in classic music, you might know the name of the Czech composer Smetana, who composed so many interesting things, and among them also the musical description of the river Vltava. All of you know it. I'm not gonna sing it for you, I'm a really bad singer, but when you get on Google and you put there Vltava, the name of the river, music, I'm sure it will definitely appear on YouTube or something like that. Go left and right behind the building, go right, left and right. Behind us on the left side there is a big ugly building. The hill, you have to crane, sir. I will move the building for you. Will make a left turn and the building will be perfect on the left side. And the Hilton Hotel, the largest Hilton on the European continent. Well, I heard the one in London is bigger, but that's not on the continent, that's on the Isle, so we don't count that one. And on the top of it, they are leaving us soon, so we'll not count on them at all. And the Hilton Hotel here in Prague is especially known among locals, just for himself. Of course, he was not staying alone in that huge building. He was staying there together with his 386 bodyguards, friends, girlfriends, and so on. So very soon we'll be crossing the river Vltava. Guys, now on the way to the castle, I will be more pointing things. I will be not just, I will not talking too much about history and the background, because we'll be seeing some things all the time. So we talk about history and important personalities of this country. Then when in the Prague castle, when history will be everywhere around us. Now on the left side from us, there is the new town of Prague. The new town is not new at all. The new town was new in 1348 when founded by the King Charles. It was brand new. It was named the new town. We have kept the name new town until nowadays. When you look now to the left on the horizon, there is a big church, St. Vitus, which is standing in the middle of the Prague castle, the place which we are going to visit now. We are crossing the river Vltava. There is a rundown building on the left side, the former ice hockey stadium. That was, by the way, the first permanent ice hockey stadium in this country. Very here. Oh, probably not, right? But the gentleman is from Boston, right? It's just cap. Because in Boston we would know. In Boston we would know Boston Bruins, for instance, team. On the right side, on the horizon, there you can see a tall tower, the tallest and the ugliest tower in Prague, the TV tower of Žižkov. The TV tower was built here in the end of communism. It was officially built as a TV tower. However, it was not used as a TV tower in those times. It was used as a jammer. It was jamming like BBC, the Voice of America, Radio Free Europe, and so on. Nowadays, thanks God, it's purely used as a communication and TV tower. Here you can see a complex of red roof buildings in front of us on the left side. The Agnes Monastery. The Agnes Monastery was named after Agnes. Agnes was a daughter of one of our kings in the 13th century. She was living very holy life. She founded 2 monasteries in Prague. She converted to a Clarician nun. And we had a legend about that lady. The legend said that once when Agnes will be canonized in Rome, then life in Prague will change and be much, much better than before. And really, Agnes was canonized in Rome in 1989, only 5 days before the anti-communist revolution started in Prague. So the legend was perfectly correct. Nowadays it is not used as a monastery anymore. It is a museum of medieval arts.
I love, by the way, the area of the Agnes Monastery. If you want to explore then later a little bit more of the old town on your own. Around the old town, you would find a piece of Prague where things haven't changed for 100, 200, 300 years long. And by the way, the monastery, the ground floor, is completely open for publics to have a self-guided tour in there free of charge. There are two churches in that monastery. Why two churches in one monastery? Because it was a mixed monastery. Nuns and monks were staying there together. No, sir, not that together. They were not sharing one bed. They were strictly separated, and they were even separated for the holy services. That's why two churches were badly needed. When you come there, you see the cars are driving left side on an embankment. When you cross the embankment, you would find out that it's standing few of meters lower, really on the old medieval level of the old town of Prague. The yellow colored building with the red roofs, that is a hospital, St. Francis Hospital. Never heard anything good about that hospital. I heard people saying like, who enters healthy leaves ill. Who enters ill leaves in a coffin. But that can't be true. Those might be just rumors, I think. Then in front of us on the left side there are two ugly buildings, the President Hotel and the Intercontinental Hotel. Shame of the architecture of the old town of Prague. And there is a bridge in front of us, the shortest of 19 bridges in Prague. You see the stone pillars. Look at the stone pillars in the water. Do you see the six-headed dragons sitting on them? In the middle of the stone pillars. Yeah? By the way, those are female dragons. How do I know? Because when you look at them closer, you will see they've got big breasts to feed the baby dragons. I always believed that dragons would be reptiles, but you see, dragons are mammals. And on each of the sides of the bridge there is a column, and on the top of the column there is an angel. And those angels are able to answer for us a very deep philosophical question. Do angels have any gender or not? When you look at them, you see they've got cute female bodies, so now we know that angels are female. Of course, lady, you are smiling, but it doesn't mean necessarily every female would be an angel. It means, and in front of us on the left side will be soon passing by the seat of the Czech government. What would I tell you about our government? We don't like them, but guys, it is better. It is better than before, because during communism we hated them, and when we were asked if we like them or not, we had to answer always how much we love them. Nowadays we still don't like them, but we are allowed to say that, and it makes a big difference. The government is supposed to be guided by two policemen. They are always so busy, licking ice cream, leaning on the wall, sending SMSs. One of them is standing here. You see how busy, on the left side. The other one, that is not good. The other one is not here. That's not good, because, you know, there is, in this country, policemen must be always two together. Always. Because we've got very economic police education in this country. Half of Czech police knows how to read, half of Czech police know how to write. So you have always to put them together, they can pull as a team. We'll now drive in between of the two hills of the castle area. So those hills with the castle, with the St. Vitus Cathedral, you saw from the bridge, we are here already. In fact, when you are looking at the castle from the riverside, you would see only one long hill. But there are two hills. You can see it from here, because we drive now in between of two hills. The hill on the left side, that was used in the previous times as a residential hill. So it's over the royal palace and things like that. The fortification used to be. The hill on the right side, we are driving up there, was originally used as sort of recreation resorts for our kings, the place where they were going to ride horses, playing something like tennis in the 16th century already, and refreshing themselves in the water fountains, visiting a zoo, and so on. On the left side, there is a valley in between of those hills, and that was used in the medieval times as a moat of the castle. Not a man-made moat, but a moat naturally existing here for millions of years.
Вот. Старая Прага. Сити Сквер. Собор Святого, короче. Святого. Вот этот самый красивый домик. Вот. Прага, они члены European Union. Вот еще какой-то собор святого, короче. О, мадам отдыхает. О, хорошо. Это памятник, не помню кому. Абсолютно не помню. Абсолютно не помню. Не помню. О. О. Hello. Se efectúan conciertos y exposiciones. En el periodo de entreguerras, el Parlamento checoslovaco tuvo su sede en este edificio. Le pont Manès donne sur le bâtiment majestueux du Rudolfinum, lieu de concert et d'exposition. Dans l'entre-deux-guerres, le Rudolfinum abritait le Parlement tchécoslovaque. Allo sbocco del ponte Manes si trova l'imponente palazzo Rudolfinum, dove si tengono concerti e mostre d'arte. Tra le due guerre mondiali, l'edificio svolgeva la funzione di Parlamento cecoslovacco. Na końcu mostu Manesa znajduje się wzniosły budynek Rudolfinum, gdzie odbywają się koncerty i wystawy. W okresie międzywojennym budynek służył jako parlament Czechosłowacji. У моста Манеса возвышается гордое здание Рудольфинума, где проходят концерты и выставки. В период между мировыми войнами это здание служило в качестве чехословацкого парламента. Карлов мост сзади. Ну, это еще какой-то мост. Это попроще, конечно. Тоже что-то интересное. Thank you.
Так, вот этот мост, под которым проехали только что. Дворцы прямо по берегу. Один лучше другого. Офигеть. Карлов мост. Сворачиваемся. О! Это знаменитый мост Карлов называется. Ну или Чарльз, как экскурсоводы говорят. Под мостом пошли. Под мостом проходим. Знаменитое место, самое знаменитое, наверное, место в Праге. Вот этот мост, ну плюс вот этот собор Святого Вита, там где часы играют, приходят фигуры. U vyústění Mladesova mostu stojí vznosná budova Rudolfína. Konají se zde koncerty a výstavy. V meziválečném období budova sloužila jako československý parlament. At the bottom of Marnes Bridge stands the lofty building of the Rudolfinum, which hosts concerts and art exhibitions. In the interwar years, the building served as the seat of the Czechoslovak Parliament. Am Ende der Marnesbrücke steht das Rudolfinum. A destra si profilano costruzioni in diversi stili architettonici. Passiamo dietro gli alberghi vicino a un ex convento, ora l'ospedale e in fondo al convento di Sant'Agnese di Boemia che risale al XV secolo. Боц на все случаи жизни кораблей. Тут тебе и динер круз, тут тебе и ланч круз. Тебе какой хош круз? Справа от нас выстроились в ряд здания Лебедя, лебедя. Рядом с отелем расположен бывший монастырь, где ныне размещена больница на Франтишке, а за ним монастырь Святой Агнесы Чешской, основанный в 13 столетии. Это здоровый корабль.
Вот это вот чешский парламент. Сейчас подъедем ближе. Вот это здание с чешским флагом. Это их парламент. Такое не маленькие здания, приличные. Вполне приличные. Вон флаг наверху. Это продолжение предыдущего. Городчаны называется. Ну, очень оригинальное название корабля. Пивовар. Очень оригинальное. Mohutná budova z okolí je sídlem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. The huge domed building is seated in the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic. Das wichtige Gebäude mit der Kuppel ist der Sitz des Ministeriums für Industrie und Handel der Tschechischen Republik. En el edificio robusto con cúpula tiene su sede el Ministerio de Industria y Comercio de la Мы опять под mostом Ce каким-то grand едем. bâtiment à Paul est le siège du ministère de l'Industrie et du Commerce de la République tchèque. Il massiccio edificio con la cupola è il Ministero dell'Industria e del Commercio della Repubblica Ceca. Następny budynek z kopułą jest siedzibą Ministerstwa Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej. Могучее здание с куполом является резиденцией Министерства промышленности и торговли Чешской Республики. С другой стороны? Нет. Значит, это. Ах, вон она, наверное, вон там зеленая какая-то крыша там. Да, похоже, что это вот это. Вот еще пароход. Кстати, Бадвайзер. Бадвайзер, как мы выяснили, пиво не американское, но изобретено в Чехии. Его в Америке производство начал один иммигрант из Чехословакии. Кажется, опять поворачиваем. Кажется, опять поворачиваем. Yeah, it was good. Míříme k ostrovu Štvanice, na jehož špici stojí pozoruhodná vodní elektrárna náplná zelenou barvou střechy a pláště budovy. Uvnitř pracují 3 turbíny, jejichž výkon zhruba odpovídá příkonu veškerého pražského veřejného osvětlení. We're now heading towards Stranice Island. On the head of the island, there's a remarkable hydroelectric power station, conspicuous by its green roof and plastering. Inside, there are 3 water turbines. Energy they produce would be enough to provide all of Prague's street lighting.
Wir nehmen jetzt Kurs auf die Insel Schwanitze, an deren Spitze ein bemerkenswertes Wasserkraftwerk steht, auffällig durch sein grünes Dach und die Gebäudeform. Im Innern arbeiten 3 Turbinen, deren Leistung in etwa für die gesamte Непонятно, что это за такой за корабль. Какой-то Llegamos a la технический. isla Schwanitze, en cuya punta está situada una central hidroeléctrica y una atención, con un tejado y paredes llamativos de color verde. Adentro trabajan 3 turbinas, cuya potencia corresponde aproximadamente al consumo eléctrico de todo el alumbrado público de Praga. Nous approchons l'île de Schwanitz avec sa centrale hydraulique 20 en Le rendement de cette production correspond à la puissance totale nécessaire pour opérer la ville de Prague. Ci dirigiamo verso Люблю я рассветы, рассветы над Прагой и первых трамваев веселый маршрут. Живи, моя Прага, красавица Прага, тебя золотою недаром зовут. Все 100 твоих башен тебя караулят, надежные люди тебя берегут. Старинная Прага, красавица Прага, тебя золотою недаром зовут. 100 тысяч улыбок ты мне подарила, и я не забуду хороших минут. Рассветная Прага, красавица Прага, тебя золотою недаром зовут. Живи, моя Прага, красавица Прага, тебя золотою недаром зовут.
Stojí v ráně
Ona má bolševikově ruce.
Вот и подошел к концу наш тур по Центральной и Восточной Европе. Еще несколько часов, и мы будем дома. Как там наш дом и наша Дейзи? Ну, пока мы в пути, немного статистики. Как говорится, сначала факты, потом чувства. 14 дней мы скакали галопом по Европам. Как сказал руководитель поездки, это был ознакомительный тур, составленный так, чтобы заставить нас подумать о том, куда мы хотим вернуться и где мы хотим провести несколько дней. Так вот факты. Мы проехали 6 стран. Австрия, Венгрия, Словакия, Польша, Германия, Чехия. Посетили 12 городов. А если учесть аэропорты, где мы делали пересадки, то 15. Нью-Йорк, Париж – это пересадки. Вена, Диор, Будапешт, Донавали, Освенцим, Ясногора и Честахова, Краков, Варшава, Познань, Берлин, Дрезден, Прага, Амстердам – тоже пересадка. Не помню, сколько миль проехал наш автобус, кажется, 1800. Зато точно знаю, что мы прошли пешком 167 013 шагов. Это 66 миль. В Вене мы поставили наш личный рекорд, прошагав 18 000 шагов. Трудно сказать, куда бы мы хотели вернуться. Уезжая из очередного города, мы говорили, это было прекрасно. Мы увидели столько красоты, окунулись в далекую близкую историю, поняли, что есть будущее. Мы прошли по еврейским местам, которые частично сохранились в некоторых городах и совсем исчезли в других. Мы поплакали в Аушвице и Биркенау и вырвались на свободу через Бранденбургские ворота. Одним словом, это была чудесная поездка. Нам еще предстоит многое обдумать, просмотреть километры пленки, как сказали бы раньше. И хотелось бы спланировать еще какое-нибудь путешествие в Европу. Мы вдруг поняли, что это возможно и просто необходимо. Эта поездка вызвала столько воспоминаний, столько мыслей. Хоть дневник пиши. Одно я знаю точно. Лучше жизни в Америке нету. Так что путешествовать хорошо, а дома лучше.